Welcome everyone. This is your favorite English Asan, and it's a happy morning today, isn't it? So in morning we are going to look at a very important matter, important topic, which always be a challenge to second language students in English. இப்போ இங்கிலீஷில் வந்துட்டு ஈவன் சம்டைம்ஸ் சம் இங்கிலீஷ் பீப்புள் ஆல்சோ மேக் மிஸ்டேக். பட் இது வந்துட்டு கொஞ்சம் முக்கியமான சில மிஸ்டேக்ஸ். அதை வந்துட்டு எல்லோரும் வந்துட்டு ஷுட் டேக் இட் இன்டு கன்சிட்ரேஷன். இப்போ காமனான சில மிஸ்டேக்ஸ் காணப்படுது இங்கிலீஷில். நாங்கள் பேசக்குள்ள அதை வி மேக் இட் வித்தவுட் ஆர் நாலேஜ். இப்போ எங்களுக்கு தெரியாமலே நாங்கள் அதை அப்படி சொல்லிடுறோம். இப்போதான்மா எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது, ஐ டூ நாட் நோ நத்திங் என்று சொல்லாங்க நம்மடாக்கள் சிலர். நாட் ஆல் பட் ஃபியூ பீப்புள் சே ஐ டூ நாட் நோ நத்திங் அப்படின்னு சொல்லி, ஐ டோன்ட் நோ நத்திங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஐ டோன்ட் நோ நத்திங் அப்படி சொல்லுவாங்க. ஸோ இங்கே வந்துட்டு நாங்கள் வி ஆர் டபுளிங் த மீனிங். இப்போ இதில் வந்துட்டு இதில் அர்த்தம் வரும் என்னன்னு சொன்னால், எனக்கு எல்லாம் தெரியுமென்னு சொல்லி, ஐ டோன்ட் நோ நத்திங், எனக்கு ஒன்றும் தெரியாதது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அது அர்த்தம் வரும். ஸோ ஆனால் கிராமட்டிக்கலி தட்ஸ் ராங். ஆனால் அதில் நீங்கள் அர்த்தம் பார்க்க போகிறீங்கன்னு சொன்னால், அந்த வேர்ட்ஸை வச்சு நீங்கள் அர்த்தம் கண்டுபிடிக்க போகிறீங்கன்னு சொன்னால், எனக்கு தெரியாதது ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி வரும். பட் இதில் ரைட் வே ஆஃப் யூஸிங் திஸ் இஸ், ரைட் வே ஆஃப் சேயிங் திஸ் இஸ், I don't know anything. I do not அல்லது I don't know anything. இதுதான் is the right way of saying it. அப்போ I don't know nothing என்று நாங்கள் சொல்கிறல்ல, I don't know anything. I don't know anything about this program. I don't know anything about this incident. I don't know anything about him அப்படின்னு சொல்கிறது. ஸோ இதில் வந்துட்டு எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது அப்படின்னு நாங்கள் சொல்கிறதுக்கு know anything, அதோட நோ நத்திங் என்று நாங்கள் சொல்கிறல்ல. இதை நீங்கள் வேறு டென்சஸ்லேயும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். அப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ ஹாவன்ட் நோன் எனிதிங், known anything about that. அதை பற்றி எனக்கு ஒன்றும் தெரிந்திருக்கல, I didn't know anything about it until last night அப்படின்னு சொல்லி, ஐ ஹாவன்ட். இப்போ இதில் இது தெரிஞ்சிருக்கல, பட் நான் அதை பற்றி ஒன்றும் கேள்விப்பட்டிருக்கல அப்படின்னு சொன்னால், ஐ ஹாவன்ட் அல்லது ஐ டோன்ட் ஹியர், ஐ ஹாவன்ட் ஹர்ட் எனிதிங் அபவுட் இட், ஐ ஹாவன்ட் ஹர்ட் எனிதிங் அபவுட் இட். இப்போ அதை பற்றி ஒன்றும் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கல, ஐ ஹாவன்ட் ஹர்ட் அபவுட், ஹர்ட் கேள்விப்பட்டிருக்கல அப்படின்னு சொல்கிறது. ஸோ நாங்கள் இந்த காமன் மிஸ்டேக்கில் இந்த ஐ டூ நாட் நோ நத்திங் அல்லது ஐ டோன்ட் நோ நத்திங்ங்கிற இந்த பேட்டர்னை நாங்கள் இப்படி நாங்கள் சொல்லக்கூடாது. அப்படி சொன்னால் அது தட்ஸ் ராங். ஸோ லெட்ஸ் நாட் யூஸ் இட், பட் இன்ஸ்டெட் த கரெக்ட் வே ஆஃப் சேயிங் இட் இஸ் this: I don't know anything, எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது. anything, anything, not nothing. Okay, are there any questions? Are there any questions? No question. Yeah, fine. So
all right. So there is, okay, fine. All right then, see you at another time with another important tip to improve your English skill. And bye for now.